Reka mbasuhuze kandi mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Nimba warakoze subscribe kuri ino channel Ndori Hub, wowe wihe amanota kabisa, wowe ku 10 ndahita ngo 10 ariko nabwo nimba utarakora subscribe nicyo gihe noneho uyikore aka kanya. Noneho ngiye ibintu ngiye kukubwira aka kanya, hari ukuntu ufite document muri Word ariko kuyikorera PPT bikaba biza kugorana, cyangwa se hari ukuntu uba ufite document muri PDF ariko kuba wayishyira muri Word document nabwo bikagorana. So ikintu cya mbere twe tugiye kubanza turebe, tugiye gufata document tuyishyire muri muri PDF, tuyigarure muri Word, nyuma tuyijyane muri PPT. Hanyuma noneho ndaza no kubereka uburyo ushobora kumasteringa neza PPT yawe ikaza imeze neza. Icya mbere wowe ni kimwe, kora subscribe kuri ino channel, ubundi uzagenda umenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Reka twumve ngo iyi ni letter. Okay, iyi ni letter, urabona iri mu cyongereza, kuno iri muri Word document. Kuyishyira muri PDF urazara kuri save, ujye hano kuri save as, then uze uhitemo location, ahantu ushaka kugira uti, ahantu ushaka kubisevinga, uze hano yenda uze uhitemo PDF. Hano ushobora guhitamo standard or ugahitamo minimum size, publishing online cyangwa se publishing online and printing. So icyo ukora ni kimwe, wowe uraza hano, ushobora kuza kuri option, urano bafitemo page range, ukavuga ati nkeneye page kuva kuri iyi kujya kuri iyi. Hano cyawe ushaka kurana ifunga include document na password, ariko bitwe ntabwo tubikeneye. Uraza hano ubundi saving, automatically yanuze yacu itaba open. Urana ubu dufite PDF yacu. So rero iyi PDF yacu kugira ngo rero kugira ngo tuze kuyivana muri PDF tuze kuyishyira muri Word document, hari uburyo bubiri dushobora kuba twakoresha. So turaza dusachinge Word document nk'ibisanzwe, Word document nk'ibisanzwe, opening. Urabona aha ngaha biba bimeze kuko ngo nta kindi urakora. Wowe icyo ukora ni icyo uraza hano ku minimizing hariya, uze uterure yanuze kuno, uyiterure kunuko ya drag, ugende uje hariya kuno muri nuze kuno, noneho uze hano hari blank, ugende dropping hariya, uyirekure, utegereze. Bazahita bakubwira ngo Word will convert your PDF to an editable Word document, this may take a while. Ukahita ukora kuri okay, utegereze neza, tuhita tugarukanamo iki ya Word document yacu. So reka dufate ubundi buryo bushobora kugira ni ukuza kuri internet ukagenda ukandikamo PDF to Word document converter, PDF to Word document converter. Ushobora gukoresha iyi I love PDF, ukaza hano select PDF file, ukaza ukajya gusacinga ya PDF yawe. Twavuze ko twebwe iri kuri desktop, cover letter niko twayise. Then ujya hano kuri convert, then irahita yita downloadinga Word document. Urabona ko automatically yamaze kuba yagira opening ugire. So nuko nguko bimeze sasa. Rero enable editing, so hanyuma ikindi kintu ngiye kubereka uburyo ya Word document yawe wateguye ushobora kuba wayishyira muri PPT. For example, reka dufate nda nk'iyi Word document ngiyi uko imeze kuno, hano ni Word document. So iyi Word document dushobora kuba twajyana muri PPT zoroshye. Icya mbere uraza ugende ukande ahangaha kuri file, ujye kuri more, ujye kuri option, then uze ushake quick access toolbar, uze kuri all command, uze usearchinge send to PowerPoint, send to Microsoft PowerPoint. Urajya muri S, or scroll down, continue. Now we are in S. Okay, S, searching send, okay, here
send to Microsoft. Ni iyi ngiyi uzijya hano kuri add on, okay, then noneho uze ukore okay. Naho noneho urabona kuri menu urahita hazamo akandi kantu koroshye, urahita uza kuri ahangaha ukande hariya neza, izajya ifungura Microsoft PowerPoint. Urabona PowerPoint byagiye bijyenda kuno. So rero ibintu nka bino kugira ngo ubifixinge biragusaba yuko uri buze kugaruka biragusaba ko uri buze kugaruka ahangaha ukita ku kintu cya heading, ukita ku kintu cya heading, ukita no for example this head 1, this for example head 1, let me keep head 1, okay, let me keep this head 1, okay, head 1, okay. Nuko nguko ukomeza kugenda ubikora nyine, ugenda ugira head 1, okay, ukaza kugenda ubasha kureba aho waba wenda harimo ikibazo. Okay, tukagaruka hariya. Hano nitugaruka hano dufite iyi nuze, dufite heading, dufite title ariko ntabwo dufite ama paragraph. Hano naho dufite title ariko nta paragraph zirimo. Hano dufite title na paragraph zirimo. Hano ya matitle uko twagendaga tugira ute ngara yose za heading 1 uko twagendaga tuzikora. Yes, urabona hano kwa bisa ngizi zose zagiye zigira ute, zagiye zizamo. So ubwo icyo biza kusaba ni iki, tukomeza guscrollinga uraza gusanga paragraph zizi hano hasi. So to fix it turasubirayo kuno icyo twe dukeneye, nimba dufite head 1 tugomba kugira head 2. For example, selecting this, make it as head 2 or as paragraph, keep this, send to. Slide ya mbere yamaze kuba imeze neza. Icyo dukora ni kimwe, twe turaza kuza wenda reka twirengagize ibindi, tuze kuri head 2, this tuvuge yuko yenda ari head 2. Yes, ni ibi ngibi, ibi kugeza hano tuvuge ko naho ari head 2. Tuza ahangaha ibi nabyo tuvuge ko ari head 2. Then twongere tukore send to Microsoft PowerPoint. Iyi ntabwo tuyikeneye. Enable editing, close this, delete this slide. Now we have slide 1 or slide 0. Introduction, but delete it. Okay, back on render, don't save, be back here. We have this slide 0 are working, slide 2, this first, this is head 1, we keep this as head 2, send to Microsoft PowerPoint. Now slides zagiye ziza bitewe n'uburyo zigenda ziza bitewe n'uburyo uba wakoze. Ngi this is our heading, this we don't need this, select, we delete, enable editing, okay, enable editing, select all, delete, okay. Now this
select unwanted slide. You can delete. We have a this, delete this. Iyi ngiyi tuyisibe ntabwo ibikenewe, wenda na bino nabyo ushaka ugenda ubisiba bitewe nyine n'amaslide ukenewe, sibyo? So uku nguku biba bimeze. Hanyuma ugenda ureba slide yenda uko zimeze. Okay. Hanyuma slide zacu twebwe icyo dukeneye, slide zacu dukeneye ko igaragara neza. Reka nsube nsigarane zingahe kugira ngo mbereke urugero, ariko ushobora kuba wategura slide. Nawe dufite izi slide zimeze kuno. So ikintu cya mbere uraza ukirike kuri no slide kuno, uzujye hariya kuri designer, ariko computer igomba kuba iri kuri internet. Ujye hariya kuri designer yo utegereze generating designer ideas, ushobora kuba wahitamo imwe. Ubwo iba byanze, so tugaruke turebe nawe birakunda. Reka turebe iyi. Okay, tuze tuhere iyi ngiyi turebe, for example nk'iyi ngiyi, dufate iyi ngiyi, urabona ko animation yagiyeho. Tujye kuri iriya, dufate wenda for example nta sano byaba bifitanye, reka dufate iyi kuko naho nibyo bifitanye isano n'iyi ngiyi. Tuze kuno nayo generating, turebe wenda dufate iyi ngiyi. Hanyuma icyo twe tugiye gukora ni kimwe, iyi ngiyi baburiye ideas, tuze tuyihindure, wenda tuvuge yuko yenda content. Okay, we delete this, come back here, design. Now anako biba byagize biterwa no kuba wagize. Mwibuke turi mu mutuku, turi gukoresha umutuku, ariko dushobora kuza tugakoresha iyi. Twagaruka hano generating, tukahindura ibara, tugakoresha iri ngiri, tukagaruka hano tugahindura ibara. Reka tukipinge, hano dufite ibara bimeze kuno, hano dufite ibara bibana bifitanye isano. Tuze hano na sano ari amabara afitanye kabisa, bihita bigaragaza ko bitari ikinyamwuga. Dushobora gufata rino, dushobora kwita dufata rino, cyangwa se tukaza tugafata aya ngaya. Urabona ko bifitanye isano ukuntu, tukaza n'iyi ngiyi nabwo ikageneratinga same idea. Okay, turebe iyi ngiyi. Okay, tukaza dufata iyi ngiyi. So hano nituza tukashyira hano muri slide show from the beginning. Yes, slide show. Urabona kabisa ko ya PowerPoint yacu imeze neza kabisa, iri more professional. Imeze fresh neza cyane, like this. Wow, urabona ko igaragara neza. So ikindi yenda ushobora kuza hano, dushobora kuza animation like, reka tukoreshe faded. Okay, fade. Tuze hano animation, this title, fade. Tuze hano this title, fade, this, fade, this, fade, this, fade. Tujye muri slide show, ko byaje tukahindura not now. Ko biba bimeze fresh neza cyane. So nituza kuno, iraza bize bibe bimeze fresh cyane. So nuko ushobora kuba wadesigninga PowerPoint yawe bimeze fresh. Ikindi kintu, for example, we don't need this. Tuze hano turebe wenda dufite PowerPoint, wenda reka tuvuge ko dufite
iyi PowerPoint iyi ngiyi. Urabona iyi PowerPoint hari design yayo ifite. Ushaka rero gukoresha iyi design yo muri PowerPoint kugira ngo uyijyane mu yindi dokima, wowe icyo usabwa n'iki, uraza kuri ya PowerPoint yawe ushaka gukoramo design, ugenda ujya hariya kuri file. Hanyuma numara kujya kuri file, uraza kujya kuri save as, cyangwa uraza kujya kuri save as. Numara kujya kuri save as, aha ngaha uraza kuza ushake template iyi ngiyi 9723 template wemeze, hanyuma uze uhitemo location, ni desktop, duhitemo desktop, save already exist, then continue. Okay, hanyuma tugaruke dushake indi document manipulatinga. Reka dufate iyi ngiyi tuze tuyohereze muri PowerPoint, ntacyo bitwaye. Enable editing, iyi twavuze ko iyi nyisibe iri blank, ntacyo nkeneyemo. Hanyuma iyi ngiyi ndaza kwita nza hehe, ndaza kwita nza kuri designer. Hano designer, hano dufitemo themes, hano tukajyamo variate. Ndaza kuri themes, inze nkande hano themes, inze njye hano kuri browser for themes. Hanyuma nze ngenda hano yano zanjye nayisave, inze ni desktop, nayise for example, nayise kuno apply. Hano ni apply, ngabona ko byagiye bihindagurika. Urabona biba byagiye bihindagurika, urabona ko byagiye bihinduka ugereranyije nuko noze byari bimeze. Nk'urugero nka hano ukuntu bimeze, nitukora baka dore no kubita bigenda, nitukora hano no kumva bigenda kimwe. Nk'uko ushobora guhindura ugakoresha indi theme, for example like this, or we can change browser themes, desktop, tuze dushake indi theme, reka dukoresha ino Galaxy. Alright, urabona ko nayo bita bihinduka nyine. So hano nubi ushobora kuba wafata team imwe ukayikura ahandi ukayijyana ahandi kabisa, ukayikoresha mu yindi document uko bigiye bimeze. So iyi ni part 1 kuri Microsoft Office. Twari turimo tureba PDF to Word document, Word document to PPT, ndetse na PPT ushobora kugenda udesigninga. So ikindi ndi kugenda ntegura documents zigiye documentaire zigiye zitandukanye, cyangwa se video zitandukanye zigaruka kuri Microsoft Office. Ubutaha nzaza mbereka introduction to Microsoft Excel, nzaza mbereka utuntu tw'ingenzi ugomba kubanza ukamenya kuri Microsoft Excel nk'utungutu, ubundi then nyuma noneho tuzagenda dukomeza twiga twihugura utuntu n'utundi. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane.